Sure, sir. Sure, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. Yes, sir. Sir. Sure, sir. Yes, sir. I am Raju, sir. This year I got second rank in APPSC Group 1 2018 notification. I am from Annamaya district. I did my schooling in my native place. After that, I joined Sri Venkateswara University and post graduated in Masters in Computer Applications in 2012 itself. After that, I prepared for civil services for and gave interviews also, but could not able to make it to the final list. And I attempted the 2018 Group 1 notification and I got the second rank. What helped me the most in this Group 1 success is having clarity on syllabus and preparing comprehensively for each and every topic mentioned in the syllabus, and also thinking thinking about the topics, developing good analytical skills, thinking about the expected questions, expected areas of interest, and preparing comprehensively helped me to achieve this success. uh, and also I also suggest aspirants to do writing practice as and when required, and keep the entire prelims, mains, and interview in mind and prepare. Instead of preparing, in isolated way, keep everything in mind and prepare comprehensively. That would help you to clear all the stages happily. This is what I personally believe. Okay, sir. Japan, sir. For essay paper, I mostly relied on my general studies knowledge, the newspaper reading, the editorials, no, the Yojana and Kurukshetra magazines. They helped me how to write an essay, and they helped me to get the factual information and a lot of knowledge about various issues that are happening in India and around the world. Alage for GS paper 2, that is history, geography paper, I mostly relied on Telugu Academy books. And for India, Andhra Pradesh geography, I read this Raman Raju sir's book, that was so helpful. For Indian geography, I read Majid Hussain sir book, that was helpful. For paper 2, this public administration, this polity, governance and law, ethics and law, and my optional subject in civil services was public administration. That way, I was comfortable with that paper, and I used that knowledge here. For paper 3 economy, I relied on Misran Puri book for Indian economy. For the state economy, I relied on the state socio-economic survey. For paper 5, that is the science and technology, I mostly relied on Google. There was I did not find any standard book for that subject at that time, and I relied mostly on Google. That helped me, and my civil services preparation helped me a lot. uh, don't look at don't look at me from the group 1 perspective. I prepared for civil services for so long that knowledge helped me a lot in this preparation. మేము అప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు మెయిన్ ప్రాబ్లం, ఐ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ మ్యాగజైన్ ఫర్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్. Now many institutes are coming out with many magazines, and I find AKS institutes magazine is so helpful. I recently gone through it. It is so helpful for those who are writing exam in Telugu medium and in English medium also. They can go through this material provided by the institute and the magazine provided by the AKS. That is so good. Specifically, I did not prepare for prelims. I prepared for mains, keeping in mind the importance of mains, and that helped me. And I got decent score in prelims also. That's it, sir. No specific strategy for prelims. For answer writing, the most important thing is understanding the demand of the question. Once you understand the demand of the question, write as per the requirement of the question. Don't waste time in unnecessarily this making diagrams, writing flowcharts, or you know
lengthy introductions and conclusions. Right to the point with brief introduction and conclusion, and your foremost job is to meet the demand of the question. That is most important. I focused mostly on the quality of the answer rather than the quantity. That's my main answer writing strategy, sir. Yes, sir. So the difference for UPSC, we focus more on current affairs for general studies subjects, but in APPSC, we need to focus on the subjects more rather than these current affairs. In UPSC, we have to focus more on current affairs, especially for general studies subjects. The questions are little bit analytical, and the paper is little bit lengthy. For APPSC, the paper is not that much lengthy, as we have to address only 15 questions, and also the questions are mostly factual in nature, means direct questions from the syllabus. That's why we should have good content and answer writing practice for the group 1. Yes, sir. Yes, sir. So I have only one thing in mind, that I choose this field, and somewhere I have this mindset that I should make it happen. uh, no the the thing is, lucky part, no lucky thing is, after exhausting my UPS attempts, I got this APPSC notification. That was very fortunate, and I prepared for this, and I got this luckily. And I have this never giving up attitude that helped me the most. I never deviated from my goal. I just focused on my goal, and I continually worked hard, and that led me to the success finally. Motivational factor was good career, with a lot of reputation in the society, and it also provides me a platform to be a part of machinery that is trying to bring about change in the society. That was my main motivational factor. Sir, interview is nothing but testing our personality. That happens through information that we gain through the general studies knowledge, general studies subjects. General studies subjects provide information that would facilitate the interaction in the interview panel. That way they will judge your personality. It has the information utility role. In my interview, mostly my questions are away from the DAF. Most of them are from the international relations, particularly Russia Ukraine war, and USS stand in Russia Ukraine war, and India's stand, and also Sri Lankan crisis, and also why America is supporting Ukraine, not the Sri Lanka. And also from economy perspective, they asked me about the role of RBI, functions of RBI, and also from the uh, no polity perspective, they asked me about this parliamentary form of government, and also the parliamentary system. And they asked me only two questions from my DAF. One is on my hobby, and another one is on my I received one award in my post graduation days, Dr. Mokshagundam Visvesvaraya, Sri Mokshagundam Visvesvaraya award. Best, they asked questions regarding that. But interview was so cordial and so professional, and I was very happy with that. Yes, sir. Definitely, we need special preparation for interview. I attended one mock at this AKS Institute that helped me also. The sir gave me good feedback, and his inputs were also very much helpful. Uh, for mains, we have just question paper, and we need to just write the answers. But it's not the case with interview. There we need to tell our opinion in just 10 to 15 seconds, and we need to come out with our own arguments. We need to come out with our own arguments based on facts, evidences, and interview preparation will help us to know who we are,
and what are our strengths and weaknesses. It will help us to know our personality better, and it will also make us a good person in life. It is like a kind of introspection that we do. Yes, sir. So test series is very important. If you are if you are not good at answer writing, if you are no if you are no not able to write the answers in a time, then it is better to then it is better to go for answer writing. That is very very important, and test series is a good platform to go for answer writing. I must recommend aspirants to write the test series if you are not that much good at answer writing. I tell them have this positive mindset towards the exam and towards the preparation, and have this discipline in life. Don't get deviated by the temporary comforts, temporary enjoyments. Be focused and believe in hard work and have positive mindset. One day you will see the success. That is the only secret mantra that I followed, and I am recommending you to follow. Even if you are a very ordinary student, it's not a matter. What matters most is whether you are willing to work hard, whether you have the positive mindset or not, whether you are subject to discipline or not. They are the most important factors than your knowledge that you have or from the background that you came. That is based on their resources, based on their support system, sir. If you are from a well-off family and if your parents can afford it, then you can prepare from childhood onwards. And if you are from a ordinary family, then it is better to go for some good education that will provide you the backup. Like if you are from a ordinary family, then do some good course like BTech or MBBS, something like that, that will give you the backup. Suppose if you don't make it in the civil services, then you will have a career based on your engineering. That is what I suggest. And in this case, you can prepare after the um, engineering or graduation. Shoot, 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 sir. కొంచెం లోడ. ఓకే ఓకే. షూర్. నా పేరు శ్రీనివాస్ రాజు. ఆ, నేను వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చాను. మాది లకిరెడ్డిపల్లి మండలం, అన్నమయ్య జిల్లా. నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంసీఏ చేయడం జరిగింది శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ నుంచి, అండ్ ఐ పాస్డ్ అవుట్ ఇన్ 2012 ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ తర్వాత నేను సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అయ్యాను, ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళాను, బట్ ఫైనల్ ర్యాంక్ రాలేదు. ఫార్చునేట్లీ ఐ గాట్ దిస్ నోటిఫికేషన్ ఇన్ 2018లోనే ఈ నోటిఫికేషన్ రావడం వల్ల నేను ఈ నోటిఫికేషన్ ఫస్ట్ టైం రాయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు గ్రూప్ 1 అప్లై చేయలేదు, ప్లస్ రాయలేదు. ఈ ఈ ఈ నోటిఫికేషన్ ఫస్ట్ టైం అటెంప్ట్ చేయడం జరిగింది. నేను ప్రిపేర్ అయిన సివిల్ సర్వీసెస్ నాలెడ్జు ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నాకు చాలా బాగా హెల్ప్ అయినాయి డ్యూ టు ఓవర్లాప్ ఆఫ్ ద సిలబస్, అండ్ ఐ కన్సిస్టెంట్లీ ప్రిపేర్డ్. దాని ఫలితం వల్ల ఈరోజు నాకు ఈ ర్యాంక్ రావడం జరిగింది. నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఇంటిగ్రేటెడ్గా అన్నీ కలిపి ప్రిపేర్ అయితే మంచిదనిపిస్తుంది. ప్రిలిమ్స్కి, మెయిన్స్కి, ఇంటర్వ్యూకి సపరేట్గా కాకుండా అన్నీ కలిపి ప్రిపేర్ అయితే మంచిదనిపిస్తుంది. మీరు ఐసోలేట్గా ప్రిపేర్ అయితే ఇట్స్ నాట్ ఐ థింక్ ఫ్రమ్ మై నో పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ బిలీవ్ దట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రిపరేషన్ విల్ హెల్ప్ యూ. కలిపి చదువుకోవడమే మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను.
యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ వాజ్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్. అక్కడ సీసాట్ పేపర్ సపరేట్గా ఉంటుంది, జిఎస్లో కూడా చాలా మంచి మార్క్స్ రావాలి, అప్పుడే మనం ప్రిలిమ్స్ పాస్ అవుతాం. ఇక్కడ అంత ప్రిలిమ్స్ మీద అంత ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ అట్ ద బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద issues, you can easily clear the prelims. Here I focused more on mains. That is based on my strengths I came to this ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ. మీరు కూడా మీ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెసెస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ ఓన్ ప్లాన్ని మీరు డిజైన్ చేసుకుంటే మంచిదని నా పర్సనల్ ఫీలింగ్. అవును సార్. మనం టెస్ట్ సిరీస్ రాయడం అనేది ఒక మంచి ఆప్షన్. మీరు టెస్ట్ సిరీస్ రాయడము, అందులో మార్క్స్ని బట్టి మిమ్మల్ని మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవడము, అందులో స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెసెస్ గుర్తించి మీరు ఆ సబ్జెక్ట్స్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడము, మీరు ఎక్కడైతే కోచింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటారో, మీరు ఎక్కడైతే టీచర్స్తో మాట్లాడుతుంటారో వాళ్ళ దగ్గర ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం, వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు హెల్ప్ అయ్యేట్టుగా మీరు వాళ్ళ యొక్క సపోర్ట్ తీసుకోవడం. ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దట్ ఈస్ ఫైన్. ఎథిక్స్కి ఎస్ సార్. సార్ నేను సివిల్ సర్వీసెస్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల ఎథిక్స్ సబ్జెక్ట్ నాకు మంచిగా హెల్ప్ అయింది. సివిల్ సర్వీసెస్లో కూడా నాకు ఎథిక్స్లో చాలా మంచి మార్క్స్ వచ్చినాయి, 110+, 100+ వచ్చినాయి. నాకు ఆ విధంగా ఎథిక్స్కి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఐ జస్ట్ ఫాలోడ్ ద మెటీరియల్ దట్ ఐ ఫాలోడ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్. ఇక్కడ ఎస్ఏకి వచ్చేసరికి నాకు న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ చాలా బాగా హెల్ప్ అయింది. లోకల్ రీజనల్ న్యూస్ పేపర్ చదవడము ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టాపిక్స్, అలాగే నేషనల్ కోసం వచ్చే నేషనల్ న్యూస్ పేపర్స్ చదవడము. నేను ఐ పర్సనలీ లైక్ హిస్టరీ సబ్జెక్ట్ ఎ లాట్. నేను అనుకోవడం కూడా ఏంటంటే హిస్టరీ సబ్జెక్ట్ మీద మంచి గ్రిప్ ఉంటే మంచి ఎస్ఏలు రాయొచ్చు అనేది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. ఐ హ్యావ్ దట్ ఒపీనియన్ అండ్ దట్ హెల్ప్డ్ మీ లాట్. యూపీఎస్సీలో కూడా నాకు ఎస్ఏలు రాసినప్పుడు చాలా మంచి మార్క్స్ వచ్చినాయి, 140+ వచ్చేటి నాకు ఎప్పుడైనా యూపీఎస్సీలో కూడా ఎస్ఎస్లో. నేను ఆ స్ట్రాటజీని ఇక్కడ కూడా ఫాలో అయ్యాను. ఇక్కడ చాలామంది చెప్పారు ఏపీపీఎస్సీలో స్పెసిఫిక్గా ఎస్ఏకి స్ట్రాటజీ వేరే ఉంటుంది, యూపీఎస్సీ స్టైల్లో రాస్తే మార్కులు రావు ఇలా అనేవాళ్ళు. బట్ సమ్వేర్ ఐ హ్యావ్ ద కన్విక్షన్ దట్ యూపీఎస్సీ స్టైల్లోనే రాస్తే మార్కులు వస్తాయి అనిపించేది. అంతకుముందు కూడా మా ఫ్రెండ్స్ కొందరు రాసి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకున్నారు. నేను కూడా అదే స్ట్రాటజీని ఫాలో అయ్యాను, మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి. అవును. కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు. కరెంట్ అఫైర్స్ వల్ల మనం సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవచ్చు, ఇండియాలో కానీ వరల్డ్ వైడ్ కానీ మన రాష్ట్రంలో కానీ. కరెంట్ అఫైర్స్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకు ఆన్సర్ రైటింగ్లో చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది, ఇంటర్వ్యూలో కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది, ఈవెన్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్కి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. కాబట్టి న్యూస్ పేపర్ని రెగ్యులర్గా చదవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేషనల్ న్యూస్ పేపర్ ఒకటి చదవండి, రీజనల్ న్యూస్ పేపర్ ఒకటి చదవండి, అలాగే మన ఏకేఎస్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తున్నటువంటి మ్యాగజైన్ కూడా చదవండి. ఐ జస్ట్ ఫౌండ్ ఇట్ వెరీ యూజ్ఫుల్ ఫర్ దోస్ హు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ నోట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్. వాళ్ళు తెలుగులో కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. మ్యాగజైన్ ఈజ్ సో క్వాలిటేటివ్ అండ్ యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. ఐ రికమెండ్ యూ టు గో త్రూ ఇట్, ద మెటీరియల్ దట్ ఈస్ provided by the institution, you know. నేను ప్రతి సబ్జెక్ట్కి స్టాండర్డ్ బుక్ తీసుకున్నాను, తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ తీసుకున్నాను. ప్రతి సబ్జెక్ట్కి నేను సిలబస్ ప్రకారం నోట్స్ రాసుకున్నాను ఎక్స్టెన్సివ్గా, అండ్ ఐ సప్లిమెంటెడ్ ద నోట్స్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్. అలాగే ఓన్లీ ఫ్యాక్చువల్గానే కాకుండా ఐ ఫోకస్డ్ ఆన్ అనలైటికల్ స్టఫ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్, యూనో, లైక్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే డెఫినేషన్ తెలుసుకోవడం, ఏంటని నేను తెలుసుకోకుండా ఆలోచించడం, దాని గురించి ఆలోచించి ఏమైనా సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా సొల్యూషన్స్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేశారా, లేకపోతే పర్సనల్గా నేనేం చెప్పగలుగుతా. ఇన్స్టెడ్ ఎప్పుడు సంబడీస్ ఒపీనియన్నే మనం తీసుకోకుండా మన ఒపీనియన్ కూడా మనం ఫామ్ చేసుకుంటే మంచిది. బికాస్ యు ఆర్ ఆల్సో ఏ పర్సన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, యు ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ కమింగ్ అవుట్ విత్ యువర్ ఓన్ ఒపీనియన్స్. ఆ విధంగా నేను అనలైటికల్గాను ఫ్యాక్చువల్గాను రెండింటి విధాలుగా ప్రిపేర్ అయ్యాను మెయిన్స్కి.
నా ఆన్సర్ కూడా అలానే రాశాను, ఫ్యాక్చువల్గా రాశాను, అనలిటికల్గా రాశాను. ఇప్పుడు ఈవెన్ సపోజ్ if there is any question regarding what are the salient features of the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, I wrote both the factual part and the analytical part. అలా రాయడం జరిగింది. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ క్వశ్చన్ అయినా ఏ క్వశ్చన్ అయినా అనలిటికల్ స్టఫ్ కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను ఆన్సర్స్లో. మేబీ దట్ మైట్ హెల్ప్డ్ మీ. యూపీఎస్సీకి ఏపీపీఎస్సీకి both exams have 3 stages: prelims, mains and interview. మేబీ మార్క్స్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, సబ్జెక్ట్స్ కొన్ని వేరియేషన్ ఉండొచ్చు. ప్రిలిమ్స్లో యూపీఎస్సీలో సీసాట్ వాజ్ ద మెయిన్ థింగ్. ఇక్కడ అంతా ఉండదు, ఇక్కడ పేపర్ ఉండదు, బట్ దెర్ వాజ్ సమ్ aptitude bits in the paper itself. My suggestion is for APPSC aspirants, keep the mains in mind and prepare and solve some test series provided by the institute. That is more than enough. For APPSC, one more thing is read the regional newspaper diligently. మనకు యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్స్ చాలా ఉంటాయి, ఒక నేషనల్ న్యూస్ పేపర్ సరిపోద్ది. కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నోట్స్ రాసుకోకుండా ఏం కాదు. బట్ ఇక్కడ ఏపీపీఎస్సీకి వచ్చేదానికి మనకు మ్యాగజైన్స్ అనేటివి ఉండవు, ఎస్పెషలీ ఫర్ స్టేట్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్, స్టేట్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్. అక్కడ మనకు కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది మనం కన్నా నోట్స్ రాసుకోకపోతే. కొంచెం నోట్స్ రాసుకుంటే మనకు సిలబస్ ప్రకారం వీ కెన్ రైట్ గుడ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ రీజనల్ క్వశ్చన్స్. దేర్ వీ కెన్ మేక్ సమ్ డిఫరెన్స్ యూనో. అట్ ద సేమ్ టైం ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ కన్నా కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే అది కూడా రెఫర్ చేయండి, దట్ ఈస్ ఫైన్. అవును సార్. మీరు ఈవెన్ వర్క్ చేస్తున్నా కూడా మీరు ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. మీరు డో నీడ్ టు గివ్ అప్ యువర్ జాబ్. వీ డోంట్ నో వెన్ దిస్ ఎగ్జామ్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. కాబట్టి మీరు మీ జాబ్ చేసుకుంటూ మీ జాబ్ కానీ అంత డిమాండింగ్గా లేకపోతే, ఇఫ్ యూ కెన్ అఫోర్డ్ టు స్పెండ్ సమ్ డైలీ 3 to 4 hours, దెన్ దట్ ఈస్ ఫైన్ ఐ థింక్. నేనైతే ఐ హ్యావ్ ఎ మోర్ ఫ్రీ టైం, అంత డిమాండింగ్గా ఉండేది కాదు జాబ్ నుంచి నాకు. కాబట్టి నేను పనిచేస్తున్న ఫీల్డ్ కూడా ఎడ్యుకేషనల్ సెక్టర్ కాబట్టి, వర్క్ చేస్తున్న కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ సబ్జెక్ట్స్ మీదనే కాబట్టి నాకు హెల్ప్ అయింది. ఇట్ సప్లిమెంటెడ్ మై ప్రిపరేషన్ ఫర్ దిస్ గ్రూప్ 1. కొత్తగా ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్న గ్రూప్ 1 అభ్యర్థులకు నేను ఇచ్చే సలహా, రీడ్ ది సిలబస్ థరోలీ అండ్ గెయిన్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద సిలబస్. అలాగే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూడండి, ఏపీపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతుంది, మన నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. అలాగే డైలీ న్యూస్ పేపర్ చదవడం అనేది అలవాటు చేసుకోండి. నోట్స్ మేకింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ చాలా స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి, ఆన్సర్స్ కూడా స్పెసిఫిక్గా ఉంటేనే మార్క్స్ వస్తాయి. అందరూ అనుకుంటారు నేను ఆన్సర్లు రాశాను, అన్ని క్వశ్చన్లు రాశాను, అన్నీ చేశానని. బట్ స్పెసిఫిక్గా రాయడము, టు ద పాయింట్ అండ్ టు ద డిమాండ్ రాయడం వల్ల మనము కొన్ని మార్కులు ఎక్కువ తెచ్చుకునే ఛాన్సెస్ ఉంది. దట్ వే వీ కెన్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఫోకస్ ఆన్ syllabus, gain understanding of the syllabus and daily read the newspaper and go through the previous year questions whenever you have free time. ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్లో మనం చెప్పలేం మనకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే వచ్చేస్తుందని. సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే డ్రాగ్ టు ఎండ్, స్టిల్ వీ ఎండ్ అప్ విత్ నథింగ్. కాబట్టి కన్సిస్టెన్సీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనం వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ మైన్ ఈజ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. నేను ఎప్పుడు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ఉండేవాడిని. వన్ డే విల్ కమ్ అండ్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ అనే ధైర్యం ఉండేది.
Plus, I am a self-motivated person. I don't believe in some motivational stocks or some motivational books, something like that. అవి బాగానే ఉంటాయి ఆ క్షణానికి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోజు కామన్ అయిపోతాం. ఎప్పుడైతే మనం మన సెల్ఫ్ మోటివేషన్ నమ్ముకుంటామో దట్ విల్ బీ విత్ అస్ ఫర్ ఎవర్. సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ have positive mindset and be consistent. One day you will be a topper. Don't get deviated by the rumors, negative mindset. ఇంటర్వ్యూకి మెయిన్గా నేను నాకున్న యూపీఎస్సీ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడం వల్ల తెలుసుకోవడం వల్ల నాకు తెలిసింది ఏంటంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ద పర్సనాలిటీ, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు చెక్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ మనం బాగా రాసాము, మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయ్యామంటేనే వీఆర్ గుడ్ అట్ మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాళ్ళు మనకు మెయిన్గా పర్సనాలిటీని చెక్ చేస్తారు. అంటే ఏ విధంగా అంటే నేను అనుకోవడం ఏంటంటే వెదర్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ యాప్టిట్యూడ్ to be a civil servant or not. Like they will check our courage, whether this person can resist the pressures or not, whether this person is having integrity or not, whether this person is committed to the law of the land or not, leadership qualities unnaya leda, whether this person is aware of the events that are happening in and around the nation. అది మనకు క్యూరియాసిటీ ఉందా, ఏదైనా సొల్యూషన్ ఓరియంటెడా, ప్రాబ్లం ఓరియంటెడా, ఇట్లాంటి ఆస్పెక్ట్స్ మీద నేను ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి వాటి మీదనే ఎక్కువ వర్క్ చేశాను. ఐ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఫార్మింగ్ ఒపీనియన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్, ఎవిడెన్సెస్, ఎమోషనల్ ఒపీనియన్స్ కాకుండా రేషనల్ అండ్ లీగల్ ఒపీనియన్స్ ఫామ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాను. చుట్టూ జరుగుతున్న నా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ, మా ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ, వీటన్నిటి మీద నేను డీప్గా స్టడీ చేసి ఐ కేమ్ అవుట్ విత్ గుడ్ నాలెడ్జ్. అది నాకు ఎక్కువగా హెల్ప్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను నా అంతగా నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను. నాకు ఒక ఒక ఐడియా వచ్చిన తర్వాత, ఒక ఒపీనియన్ అన్ని ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత, సబ్జెక్ట్స్ కవర్ అయిన తర్వాత ఐ అటెండెడ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ అట్ AKS ఇన్స్టిట్యూట్. There I had a very good opportunity to interact with the learned professor sir. He interviewed me and he gave me lot of inputs. అది నాకు హెల్ప్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను. బికాస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ మనకు చెప్పే ఇన్పుట్స్ చాలా వాల్యుబుల్. అలాగే మనకు కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉంటుంది. ప్లస్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ AKS IAS ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. I had a very good time and I am so thankful to the institution and the professor sir who interviewed me on that day. I ask every aspirant to be disciplined enough, believe in yourself and believe in self motivation, and don't waste time thinking about something else which is not real. Okay, be focused and be happy and study well. You will reach the goal. All the very best to all of you. Thanks. మా వచ్చిందా భయ్యా?